கூட்டங்கள் கூடி செய்வதாக சொல்லி செல்வதையே தன்னுடைய பழக்கமாக கொண்டு விட்ட ஜனாதிபதி ஆயுத தீர்வை இலங்கை அரசாங்கம் முன்வைத்து அதற்காக கடன்கள் பெற்று பொருளாதாரத்தையே நாசமாக்கி விட்டிருக்கிற காரணத்தை நான் இங்கு நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன். அதை தீர்க்காமல் இந்த நாட்டிலே பொருளாதார பிரச்சனை ஏற்படுவதற்கு அத்திவாரமே இந்த நாட்டிலே இருக்கிற தமிழ் தேசிய பிரச்சனை. அதைத் தொடர்ந்து இங்கே வந்து உரையாற்றிய ஜனாதிபதி அதை பற்றி மூச்சு கூட விடவில்லை. அப்பொழுது அவர்களை அழைக்கிற போதே நாங்கள் சொன்னோம், இது வரும் வார்த்தைகள், இதை செய்ய அவருக்கு அரசியல் பலம் கிடையாது. ஜனாதிபதி அவர்கள் இனப்பிரச்சனைக்கான தீர்வு என்றதை பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட பேசவில்லை. தான் பதவியேற்ற போது முதலாவதாக இந்த சபைக்கும் மக்களுக்கும் அவர் சொன்னது, உடனடியாக இனப்பிரச்சனைக்கான தீர்வை நாங்கள் கண்டுகொள்ளுவோம், நீங்கள் தயாரா ஒவ்வொருவரையும் பார்த்து கேட்டு 2022 ஆண்டு நவம்பர் மாதத்திலே இந்த சபையிலே அனைவரையும் சேர்த்து அனைத்து கட்சி மாநாடுகளையும் 3 தடவைகள் கூட்டி 75வது சுதந்திர தின கொண்டாட்டத்துக்கு முன்னதாக இது தீர்க்கப்படும் என்றெல்லாம் பறைசாற்றினார். ஆனால் 76வது சுதந்திர தின கொண்டாட்டமும் முடிந்து விட்டது. அதைத் தொடர்ந்து இங்கே வந்து உரையாற்றிய ஜனாதிபதி அதை பற்றி மூச்சு கூட விடவில்லை. அப்பொழுது அவர்களை அழைக்கிற போதே நாங்கள் சொன்னோம், இது வரும் வார்த்தைகள், இதை செய்ய அவருக்கு அரசியல் பலம் கிடையாது. இனப்பிரச்சனைக்கான தீர்வை எதிர்க்கிறவர்களை பாராளுமன்றத்திலே ஒரு போலி பெரும்பான்மையோடு வைத்துக் கொண்டு ஜனாதிபதி இதனை செய்ய முடியாது. வரும் வார்த்தை ஜாலங்களினாலே எங்களை ஏமாற்றுகிறார். ஆனாலும் நாங்கள் இதற்கு தடங்களாக இருந்தோம் என்று சொல்லாமல் இருப்பதற்காக அனைத்து கூட்டங்களுக்கும் நாங்கள் போனோம். எங்களுடைய ஒத்துழைப்பு முழுமையாக இருக்கும் என்பதை வெளிப்படுத்தினோம். அப்படி செய்திருந்தும் கூட எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. 3வது 4வது கூட்டத்திலே எங்களது கட்சி தலைவர் திரு சம்பந்தன் ஜனாதிபதியை பார்த்து சொன்னார், இந்த கூட்டங்களிலே எடுக்கப்படுகிற முடிவுகளிலே ஒரே ஒரு முடிவுதான் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது என்று சொன்னார். Mr. Sambandhan told the president, there is only one matter that is decided at these meetings that is implemented. அது என்னவென்று ஜனாதிபதி கேட்டபோது திரு சம்பந்தன் சொன்னார், அடுத்த கூட்டத்துக்கான திகதி. And Mr. Sambandhan said, and that is the date for the next meeting. That is the only thing that is implemented. கூட்டங்கள் கூடி செய்வதாக சொல்லி செல்வதையே தன்னுடைய பழக்கமாக கொண்டு விட்ட ஜனாதிபதி இந்த விடயத்தை முற்று முழுதாக மறுதளித்தவராக அரசாங்க கொள்கை பிரகடனமாக இங்கே உரையாற்றியிருக்கிறார். இதனை நாங்கள் முற்று முழுதாக நிராகரிக்கிறோம். ஏனென்றால் இந்த நாட்டிலே பொருளாதார பிரச்சனை ஏற்படுவதற்கு அத்திவாரமே இந்த நாட்டிலே இருக்கிற தமிழ் தேசிய பிரச்சனை. அதற்கான ஒழுங்கான ஒரு அரசியல் தீர்வு இல்லாமல் ஒரு ஆயுத தீர்வை இலங்கை அரசாங்கம் முன்வைத்து அதற்காக கடன்கள் பெற்று பொருளாதாரத்தையே நாசமாக்கி விட்டிருக்கிற காரணத்தை நான் இங்கு நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன். அதை தீர்க்காமல் நாட்டிலே மிகவும் முக்கியமான எண்ணிக்கையிலே சிறுபான்மையினராக இருக்கிற இன்னொரு தேசிய இனத்தினுடைய அபிலாஷை பூர்த்தி செய்யப்படாமல் இந்த நாட்டின் பொருளாதாரம் எப்பொழுதுமே சரிவட்டு வரப்போவதில்லை. ஆகையினாலே எவ்வளவுதான் பேசினாலும், எவ்வளவுதான் தான் செய்து முடித்து விட்டேன் என்று மக்களுக்கு சொன்னாலும், உண்மை மக்களுக்கு தெரியும். ஜனாதிபதி தேர்தல் வருகிற போது மக்கள் விழிப்பாக இருந்து இதற்கு சரியான முறையிலே தங்களுடைய பதிலை அளிக்க வேண்டும். வெறுமனே இது பொருளாதார பிரச்சனை மட்டும்தான் என்று சொல்லிக்கொண்டு நாட்டின் அடிப்படை பிரச்சனையான தமிழ் தேசிய பிரச்சனைக்கு ஒரு முடிவெடுக்காமல் அவர் தொடர்ந்து முன் செல்வாராக இருந்தால் இன்னும் பாதாளத்துக்குள்ளே இந்த நாடு விழுவதை எவரும் தடுக்க முடியாது. Yesterday at the opening of the new session of Parliament, he's made this practice in his short tenure as president. He's done this many times. One wondered each time he prorogued Parliament why he was doing so. Now it seems fairly clear to us that he loves to give a throne speech, and as often as he can, he mounts that chair and says to the House and to the nation all the things that he had wanted to say
for several decades now. So while he enjoys himself doing that, the citizens of the country are in utter peril due to the economic situation. Of course, the President waxes eloquent about how much he has turned the economy around. All of us know that those are hollow words. It is true that there is a semblance of normality that has been restored. With his long experience, one must concede that he has steadied the ship somewhat, and we wish to congratulate him on that. But when you have a moratorium on debt repayment, that's a looming disaster. It gives you immediate relief only to have darker clouds surround the country a little later. Similarly, the IMF relief enables us to borrow more now. Well, we need to borrow, no one disputes that, but that can only take us into further debt. So it seems on the outward that things are rosy, but in fact they are not. A long-term look will tell us that that is not true. And the country must realize this. The country must also realize that the President has declared this year an election year, as though it is entirely at his disposal to decide on election dates. We are a republic. We are not a monarchy. Our constitution stipulates, the laws stipulate when periodic elections must be held. When local council elections were declared to be held early last year, by a sleight of hand, by not signing the warrant to release the money, the Minister of Finance, the President himself, thwarted the citizens of this country exercising their franchise. That's a violation. That's a violation against democracy. That's a violation of the Constitution. For a long period now, the provincial council elections have not been held. I have repeatedly reminded the Prime Minister that following on his own committee's recommendation, I have introduced a private member's bill, which, if it is passed, provincial council elections can immediately be held. But they are holding that back. And now he has decided that the presidential election must be held. And so the Treasury has been advised to release funds for two elections, presidential election and a general election this year. Now, we all know that when the President signals right, he often turns left. So we are not quite sure what this signaling really is. Nevertheless, you cannot build the economy of a country by the way you suppress people exercising their franchise, people expressing their dissent, and by oppressive methods. And that is what we see. You can say all you want as a statement of government policy. And one thing I want to highlight here is that as he took office, he came to this house and he said, first shall we resolve the ethnic conflict. He asked everyone in the house. Everyone put their hands up. Everyone said, yes, we will do it. And he assured us that that will be done before the 75th
Independence Day celebration that happened last year. Now we have gone past the 76th Independence Day as well, and not a hum, not a word from the President on that issue.